tana zuwa da USB type C ne a sama, sannan sai kuma USB-C. Barkanmu da dawa cikin wannan bidiyon. Wannan shine kwalin iPhone 14 normal kamar yadda kuke gani. Yanzu zamu je kai tsaye domin mu ja saman mu bude, sannan mu ja kasan mu bude, sai mu ja kwalin sama. Kana budewa abinda zaka fara gani wayar da ka dauka ne. Mu dai mun zabi kalar ja ne, amma kai zaka iya zaben kalan da tama. Sannan sai kuma USB da take zuwa da shi, tana zuwa da USB type C ne a sama, sannan sai kuma USB-C a ƙasa. Sai kuma wannan USB ne wanda a gaskiya yana saurin cika waya, kuma zaka ji daɗin amfani da shi. Sai kuma wannan karamin bayani ne, ƙayataccen bayani ne, a gaskiya kamata a ce ka samu lokaci ka karanta shi. Sannan sai kuma sticker da take zuwa da shi kamar yadda kuke gani. Wannan sticker zaka iya manna shi a bayan waya, ko kuma ka manna shi a bayan wani abu, kuma baka so zaka ije shi a kwalin waya. Sannan sai ita kuma iPhone 14 din da kanta. iPhone 14 waya ce a gaskiya wacce take zuwa da camera guda biyu a bayanta, sai kuma touch ma'ana fitila, sai kuma logo a bayan wayan kamar yadda kuke gani. Sai kuma gaban wayan. Gaban wayan yanzu zamu je kai tsaye domin mu bude. Kana budewa abinda zaka fara gani a gaban wayan bakin screen ne wuli domin ba a kunna ba. Yanzu zamu je kai tsaye domin mu kunna. Kana kunna abinda zaka fara gani logon wayan ne kamar yadda aka saba a shagon wayoyin iPhone. Yanzu zamu jira ta domin ta kawo. Yawa yanzu zamu je kai tsaye domin mu jata. Kana jan abinda zaka fara gani yaren da kake so ne. In ka zaɓi yare sai ka zaɓi ƙasar da kake. Kana zaɓen ƙasar da kake yanzu za ta buɗe mana home screen. Yanzu kamar yadda kuke gani mun zo ƙarshen unboxing. Yanzu zamu shiga review kenan. Kamfanin iPhone dai sun yi launching ɗin iPhone 14 ne a 2022 December 7, sai releasing ɗinta a kasuwa 2022 December 16. Tana zuwa da iOS 16 ne, kuma build ɗin wayan glass ne gaba, bayan ta ma glass ne, frame ɗinta kuma na aluminium. Tana zuwa da nano sim da kuma eSIM. Speaker ta kuma yana da ƙara sosai dan zaka ji daɗin amfani da shi. A gefen security kuma waya ce wacce take zuwa da Face ID, battery kuma 3279 mAh ne. A gefen memory kuma waya ce wacce take zuwa da 128GB 6GB RAM, ko kuma 256GB 6GB RAM, ko kuma 512GB 6GB RAM. Sa'annan waya ce wacce nauyinta da girmanta ba wani girma ne da ita ba, kuma nauyi ma ba ta da nauyi sosai. Nauyinta 172kg ne. Sai yanayin kameranta na gaba. Kameranta na gaba tana zuwa da 12MP wide ne. Sa'annan bidiyon da zaka iya shooting da kameran gaban, zaka iya shooting video at 4K 24, at 4K 25, at 30, at 60 fps. Sa'annan zaka iya shooting video 1080p at 25, at 30, at 60, at 120 fps. Sa'annan kameranta na baya da take zuwa da shi, na farko na saman tana zuwa da 12MP wide ne, na biyun kuma yana zuwa da 12MP ultra wide. Sa'annan zaka iya shooting 4K at 24, at 25, at 30, at 60 fps. Sa'annan zaka iya shooting video at 1080p at 25, at 30, at 60 fps. Dududu a nan muka kawo ƙarshen review ɗin iPhone 14.